SSC exam in the JEE junior engineer. మీరు పబ్లిక్ క్లాస్ కూడా వింటున్నారా? అయితే మీరు కాదైతే వేరే అబ్బాయి. ఓకే దెన్. సో గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. In the previous class we have completed the entire parliament. That is, we have discussed what you call parliamentary committees. We have discussed parliamentary committees, right? As a part of it, we have discussed estimates committee, what you call public accounts committee, estimates committee, and committee on public undertakings. Committee on public undertakings, right? So we have talked about these parliamentary committees. We have discussed parliamentary committees in the previous class, right? Right. So let me talk about right, the procedure for passing ordinary bills. Right. The only thing that is left in parliament is procedure for passing of bills, that is procedure for passing of ordinary bills. All right. So we have seen passage of constitution amendment bill, we have discussed passage of budget, passage of money bills, passage of financial bills. All right. So financial bills, the only thing that is left in parliament is passage of ordinary bills. So how these ordinary bills are passed? All right. So let me talk about passage of ordinary bills in this class. All right. So if you take Indian Parliament, right? So parliament is the sole law making body in India, right? So parliament is the ultimate policy making body. So though laws and policies are drafted by executive, remember it is the executive that will draft the laws and policies, right? So if you take the role of executive, all right. So the role of executive lies in drafting of laws and policies. గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? ఫస్ట్ స్టెప్ అన్నది అది ఎగ్జిక్యూటివ్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది, రైట్? పార్లమెంట్ ఏం చేయగలదు? వాట్ పార్లమెంట్ కెన్ డూ? పార్లమెంట్ మహా ఎక్కువైతే డిస్కషన్స్, డిబేట్ అండ్ ఓటింగ్. అంటే పార్లమెంట్ యాక్సెప్టెన్స్ లేకుండా, రైట్, ఏ లా కానీ, ఏ పాలసీ కానీ, ఏ ప్రోగ్రామ్ కానీ, రైట్, ఇంప్లిమెంట్ కాదు, రైట్? సో యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. But initially the first step starts in the what you call executive. All right. I'll give one schematic diagram.
the final policy, the final laws or policies, final laws or policies. So here you see the role of executive, here you see the role of legislature, alright, role of executive and role of legislature. So you take executive, so executive receives inputs from different institutions, say for example from civil societies, alright, from professional bodies like Niti Aayog, alright, from media, alright, alright. So executive receives inputs అంటే ఒక లాకి సంబంధించి ఒక పాలసీకి సంబంధించి కావాల్సిన అన్ని ఇన్పుట్స్, రైట్, బికాస్ you take the civil societies, involvement of different professional institutions, alright. So at public circles lo right, discussions and opinions given by eminent persons in that field, right, discussions and debates of eminent persons, right. We see media, print media kavachu, electronic media kavachu, alright. So we see different types of articles written, debates made in what we call electronic media, alright. Professional institutions like Niti Aayog, right, all these institutions they provide required inputs, all these institutions they provide all the required inputs, okay, alright. So after receiving all these inputs, alright, the government, executive ante evaru, government e kada, alright. So it is the government that will draft the policies. So the role of executive is to prepare a draft policy or draft law, right. So draft anadi government తయారు చేస్తుంది, it is government that will draft the policies or programs. So all these draft laws or all the drafted policies, they will be sent to legislature, right. So though the laws are designed by government, drafting and ఏం లేదు, designing, right, they are designed by government. You take policies or you take programs, these policies and programs or laws are designed by government. So all these what you call drafts, all these drafts that are put in legislature, that are put in front of legislature. So unless legislature accepts, legislature ఒప్పుకోకుండా nothing, no final law or no policy will be what you call implemented. So acceptance of legislature is important, right. So without legislature accepting, right. So without very good Ramakrishna, right, గుర్తు చేయమని చెప్పిన, గుర్తు చేసాను, వెరీ గుడ్, right. So first of all, whether my voice is clear, the biggest problem, the biggest headache and frustration for me, నాకు నిజంగా నిన్న చాలా ఫ్రస్ట్రేషన్, నాకు ఎంత కోపం వచ్చిందంటే అసలు క్లాస్ చెప్పాలన్న ఫ్లో మిస్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా క్లాస్ మంచి మూడ్లో ఉన్నప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందనుకో క్లాస్ చెప్పబుద్ధి కాదు నాకు, రైట్. సో వెదర్ మై వాయిస్ ఈస్ క్లియర్ టుడే. అండ్ ఇంకోటి, యూ షుడ్ ద వన్ హూ ఈజ్ ఇన్ ఆన్లైన్, మీరు ఆఫ్లైన్కి రారు, ఆన్లైన్ ఉంటారు, కనీసం రెస్పాన్స్ అని ఇవ్వండి. రెస్పాన్స్ ఇస్తే నాకు అర్థమవుద్ది. సో వితౌట్ యువర్ రెస్పాన్స్ ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. నిజంగా మీరు ఆఫ్లైన్ కనుక వచ్చి ఉంటే క్లాస్ ఇంకోలాగుంటుంది, రైట్. సో the final policies are the final laws, alright. They are drafted by legislature, they are accepted by legislature. So without the acceptance of legislature no law can be enacted. So parliamentary acceptance anadi కంపల్సరీగా కావాలి. పార్లమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా, లెజిస్లేచర్ యాక్సెప్ట్ చేయకుండా గవర్నమెంట్ ఏ లా చేసినా, గవర్నమెంట్ ఏ పాలసీ చేసినా అది ఇంప్లిమెంట్ కాదు,
Alright, okay. So this is the relation between executive and legislature. Then what is the role of judiciary? What is the role of judiciary? So do judiciary has any role? Do judiciary has any role? Judiciary comes the role unda? Alright, when judiciary comes into picture, when judiciary comes into picture, alright. So if you take the role of judiciary, if you take the role of judiciary, alright. So what is the role of judiciary? So do judiciary has any role? Do judiciary has any role in what you call in this law making process? Do judiciary has any role? So if you take the role of judiciary, alright, alright, now I want your answer. So when judiciary comes into picture, judiciary comes into picture when, alright, there is a violation of constitution. If a law made by parliament, if a policy of the government, alright, if it is against to constitution, if it violates constitution, alright. So when there is violation of constitution, alright, if it violates basic structure of constitution, if it violates basic structure of constitution, alright, or violation of constitution, right, violation of basic structure of constitution, or inkepudu, right, what is the other cases? What are the other cases where we can see the role of judiciary? Right, if the laws made by parliament, violates the rights of citizens, right, if a laws made by parliament violates rights of citizens, in such condition, again we can see what you call the role of judiciary, right. So role of judiciary comes into picture, the role of judiciary comes into picture when there is a violation of fundamental rights, when there is a violation of fundamental rights, violation of constitution, or violation of basic structure. So this is where the role of judiciary comes in, alright. So violation of fundamental rights, good to see the answers, right, Ramakrishna, Durga, alright, at least even Saujanya is responding today, alright. So it is in these conditions, where we can see the role of judiciary, alright. Now alright, so it is in these cases, alright, we see a role of judiciary. That means based upon the judgments given by judiciary, based upon the judgments given by Supreme Court, can there be modifications made in laws and policies? Judiciary, Supreme Court ichina judgments prakaramu changes cheyala cheyakodada, cheyalsinde, right. So based upon the judgments given by judiciary, so based upon the what you call interpretations made by judiciary, there will be modifications, alright. So any part of the law, right, which is against to constitution, మొత్తం లా కావచ్చు లేదా లాలో కొంత భాగం కావచ్చు, రైట్. ఎప్పుడైనా లా ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లా, ఇఫ్ ఇట్ violates constitution, if it violates fundamental rights, then they need to be modified. So modifications will be made to the laws, right, based upon the judgments given by judiciary. So based upon the judgments given by judiciary, there will be modifications, right. So this is what about the impact of judiciary, alright. So again there will be what you call discussions whenever changes are made to law. ఒకవేళ లాలో చేంజెస్ చేసినాయి అనుకోండి, ఒకవేళ లాలో చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఆ చేంజెస్ని డిస్కస్ చేయాలా చేయకూడదా,
whenever changes are made, alright. So whenever changes are made, every such change made in the law should be put for discussion and voting in parliament. So without discussion of parliament, without voting in parliament, simply parliament accept చేయకుండా ఏ చేంజెస్ చేసినా సరే ప్రతి చేంజెస్ని పార్లమెంట్లో పెట్టాలి, డిస్కస్ చేయాలి, ఓటింగ్ జరగాలి. ఇవి జరగకుండా no final law will be made, right? So this is the procedure for law making or policy making, right? ఈ డయాగ్రామ్ మీకు పాలిటీలోనే కాదు, మీకు జిఎస్ పేపర్ 2 గవర్నెన్స్లో కూడా, ఈవెన్ ఇన్ గవర్నెన్స్ పేపర్ యూ హ్యావ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ పాలసీ మేకింగ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ స్కీమాటికల్లీ రిప్రజెంట్ ది ఎంటైర్ పాలసీ మేకింగ్ ప్రాసెస్. Alright, so now this is what the role, this is what the what you call interrelation between legislature, executive and judiciary. Alright, so ఈ మూడిటి మధ్యన ఇంటర్రిలేషన్ అది. alright, సో మీరు ఖచ్చితంగా ఈ డయాగ్రామ్, అంటే ఎందుకు ఈ డయాగ్రామ్ చేసిన అంటే మీరు ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు అది జిఎస్లో కావచ్చు, ఆప్షనల్స్లో కావచ్చు, ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ ఒక 5 ఆన్సర్లకు, మీకు జిఎస్ అయితే 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, రైట్? మన ఆప్షనల్ అయితే 18 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో మీరు ఖచ్చితంగా యూ షుడ్ ఆప్షనల్లో 28 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ 28 క్వశ్చన్స్లో అగైన్ యూ హ్యావ్ చాయిస్. అట్లీస్ట్ ఇన్ 5 ఆన్సర్స్ దేర్ షుడ్ బి స్కిమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్. ఏదో పెద్ద మీరు ఆర్టిస్ట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్న లైన్ డయాగ్రామ్స్ వేయండి, చిన్న చార్ట్స్ వేయండి, సింపుల్ చార్ట్స్. ఇలా వేసిన వాళ్ళకు మాత్రమే ర్యాంకులు వస్తాయి. ర్యాంక్ రావాలి, ప్రతి క్వశ్చన్లో 2 మార్క్స్ ఎడ్జ్ ఉండాలి అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వశ్చన్కి 2 మార్క్స్ పెంచుకున్నా 20 × 20 × 2 40 మార్కులు పెరుగుతాయి. పేపర్కి 40 మార్కులు పెరుగుతాయి. 4 పేపర్లకి 160 మార్క్స్ పడతాయి, రైట్? సో ఆప్షనల్లో మీకు రైట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యూ షుడ్ రైట్ 20 ఆన్సర్స్, 20 × 2 మార్క్స్ 40 మార్క్స్ ఇన్ 1 పేపర్. మళ్ళీ సెకండ్ పేపర్ అంటే 80 మార్క్స్, 160 × 80 మార్క్స్ అంటే 250 మార్క్స్. మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇలాంటి చిన్నవి చాలామంది దీన్ని పెద్దగా పట్టించుకోరు. ర్యాంకర్లకు ర్యాంక్ రాని వాళ్ళకు తేడా ఇదే. నేను నా ఓపెన్గా చెప్తాను, ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్. నాకు 372 రావడానికి గల కారణము, రైట్, ఒకటి నేను ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు, అంటే నేను ఆన్సర్ రైటింగ్ రాసినప్పుడే ఈ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నా ఫిఫ్త్ టెస్ట్ నుంచి 6th టెస్ట్ నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ ప్రాక్టీసింగ్ వాట్ యూ కాల్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ చార్ట్స్. ఖచ్చితంగా చార్ట్స్ వేసేవాడిని. చార్ట్స్ వేయడము నాకు బాగా ఐ కెన్ సింప్లీ అనలైజ్ అండర్లైనింగ్ చార్ట్స్. వీటి ఇంపార్టెన్స్ చెప్తాను. ఇవి వేసినప్పుడు ఐ స్కోర్డ్ మోర్ దెన్ 340. ఇవి వేయనప్పుడు నా మార్క్స్ 307, 311 అలా వచ్చేవి నాకు. అంటే ఆ 30-40 మార్క్స్ పెరగడం గల కారణం ఏంటిదంటే, నేను అనలైజ్ చేసుకున్నది, ఆ 30-40 మార్క్స్ పెరగడం గల కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి లాజిక్స్, స్కీమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అండర్లైనింగ్స్. ఇదే మాట మీకు 2022 18th ర్యాంకర్ చెప్పింది. వాట్ హ్యావ్ డన్, రైట్, ద సేమ్ థింగ్ వాస్ డన్ బై 2022 18th ర్యాంకర్, అమ్మాయి సోషాలజీ ఆప్షనల్. సో వెన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ హర్ ఇంటర్వ్యూ, ఈవెన్ షీ సెడ్ ద సేమ్ థింగ్. అంటే మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇలాంటి డయాగ్రామ్స్ వేయడం అలవాటు చేసుకోండి ఇప్పటి నుంచి, రైట్? ఇవి చాలా సింపుల్ సిల్లీ అనిపించవచ్చు, కానీ యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్, రైట్? మీకు కనీసం 200 మార్క్స్ ఎడ్జ్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్లో. అవి చాలు, లైఫ్ మార్చడానికి 200 మార్కులు చాలు. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఐ విల్ టెల్, రైట్, ప్రతి మార్క్ ఇంపార్టెంటే యూపీఎస్సీలో, ప్రతి మార్క్ ఇంపార్టెంటే, రైట్? నన్ను అడిగితే చెప్తా, ఎందుకంటే 2 మార్కులతో సర్వీస్ మిస్ అయిన ఉంది. వన్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ ఇన్ ఢిల్లీ, ఒకసారి ఒక అబ్బాయి రూమ్కి వెళ్ళిన, ఆ అబ్బాయి రూమ్లో ఆయన రాసుకున్నాడు పేరు. ఏం రాసిండంటే అమర్నాథ్ లాస్ట్ సర్వీస్ బై 2 మార్క్స్ అని రాసుకున్నాడు. రూమ్లో పెట్టేసుకున్నాడు. తెలుగు అబ్బాయి, వరంగల్ అబ్బాయే, రూమ్లో పెట్టుకున్నాడు. ఆయనకు అమర్నాథ్ అంటే ఎవరు తెలియదు. కామన్ ఫ్రెండ్తో నేను వెళ్ళిన రూమ్కి, ఐ వాజ్ సర్చింగ్ ఫర్ రూమ్.
వెళ్తే ఆయన చూసిన అన్ని షాక్. అంటే ప్రతి మార్క్ ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంటే. 2 మార్కులు కావచ్చు. నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండే ప్రశాంత్ అని, కర్ణాటక అబ్బాయి. ఆయనకు నాకు రైట్ హీ గాట్ సర్వీస్. ఆయనకు నాకు 4 మార్కులే డిఫరెన్స్. హీ గాట్ సర్వీస్ ఇన్ సెకండ్ లిస్ట్. నాకు ఐ లాస్ట్ సర్వీస్ ఇన్ సెకండ్ లిస్ట్. ఆయనకు 2 మార్కులతో సర్వీస్ వచ్చింది, నాకు 2 మార్కులతో సర్వీస్ మిస్ అయింది. రైట్. సో ఆల్ దిస్ హ్యాపెన్. So coming to the doubts raised by Shashidhar, sir, whether judiciary is judiciary in the way of Article 12 or 13 adi in exercising the power of judicial review, encouraging the powers of legislature. Is it judicial activism or necessary activism? Right. So first of all, whether it is Article 12 or Article 13 of the Constitution, right? So whether you are talking about, right? It is Article 13, right? Under Article 13 of the Constitution, right? So judiciary has. So the doubt is about the role of judiciary. Whether judiciary, in the name of judicial review, is encroaching on the powers of legislature, right? So whether it is necessary and activism, or should we see it as a constitutional role of Supreme Court, or constitutional role of Supreme Court? So is this your doubt? Shashidhar? Alright. So అంటే జ్యుడిషియరీ ఎంక్రోచ్మెంట్, ఇంతకుముందు మనం ఒక మాట చెప్పుకున్నాం. ఏంటిది? రైట్. జ్యుడిషియరీ కెన్ రివ్యూ ద లాస్ మేడ్ బై పార్లమెంట్. వెన్ జ్యుడిషియరీ కెన్ రివ్యూ ద లాస్ మేడ్ బై పార్లమెంట్? When there is a violation of constitution, when there is a violation of what you call fundamental rights or basic structure of constitution. So ilanti judicial review constitutional ga valida invalida? Alright. So should we see this judicial review as judicial activism or not? Alright. గుర్తు పెట్టుకోండి. జుడిషియల్ యాక్టివిజంకి జుడిషియల్ రివ్యూకి తేడా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. జుడిషియల్ రివ్యూ అన్నది it comes after making of laws. Simply, judicial review comes after making of laws. Judicial activism, that is, activism means what? Proactive role of judiciary. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే judiciary itself giving directives to the government to make the laws. Judiciary giving directives to the government to draft a law on a subject. So definitely you can call it as judicial activism. So judicial directions given to government. అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, ఎలాంటి లాస్ చేయాలి, ఎలాంటి పాలసీస్ చేయాలి, రైట్. సుప్రీంకోర్టు కొన్నిసార్లు ఒపీనియన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు డైరెక్టివ్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. అలాంటిది ఇట్ కమ్స్ అండర్ జుడిషియల్ యాక్టివిజం. జుడిషియల్ రివ్యూ ఏమో ఆఫ్టర్ లా బీయింగ్ మేడ్. రివ్యూ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? లాస్ చేసిన తర్వాత ఎవరన్నా ఒకరు ఆ లాని క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు. ఎవడు క్వశ్చన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? దేర్ కెన్ బి వాట్ యు కాల్ సుయోమోటో పవర్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. సుయోమోటోలీ, రైట్, సుప్రీం కోర్ట్ కెన్ టేక్ అప్ ది కేస్. రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ తేడాని గుర్తుపెట్టుకోండి, జుడిషియల్ రివ్యూకి జుడిషియల్ యాక్టివిజంకి. జుడిషియల్ యాక్టివిజం లా ముందు వచ్చేది, జుడిషియల్ రివ్యూ లా చేసిన తర్వాత వచ్చేది. ఫస్ట్ ఐఎమ్ క్లియర్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ Shashidhar, right? Am I clear on this point? Alright. So this is one thing. Alright. And judicial review does not amount to judicial activism. Judicial review does not amount to judicial activism. Judicial review annadi judicial activism kaadu. Right. So judicial review is an essential function of Supreme Court. ఎందుకు ఇట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్? రైట్. కాన్స్టిట్యూషన్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తుంది. వాట్ డస్ ఆర్టికల్ 13 సేస్? ఆర్టికల్ 13 సేస్ దట్ ఎవ్రీ లా మేడ్ బై పార్లమెంట్ ఏ చట్టం చేసినా అది కాన్స్టిట్యూషన్కి అనుగుణంగా ఉండాలి. ఎవ్రీ లా మేడ్ బై పార్లమెంట్ షుడ్ బి అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్. If it violates constitution,
If it violates constitution, then what is the paristhiti? Who should safeguard constitution? Right? If a law violates constitution or if a law violates fundamental rights of the citizens, then who should safeguard? Who should safeguard? It is judiciary. Now how judiciary can safeguard? How judiciary can act as a safeguard? Judiciary can act as safeguard only when it has the power to review the acts. Only when it has the power to review the acts. Alright? So this is what? So this is what about what you call the concept of judicial review. Alright? So judicial review is an essential part. And even if you take, alright, we have the doctrine of basic structure. We have the doctrine of basic structure which warrants. Doctrine of basic structure, ఏ కేసులో వచ్చింది మనకి? In which? It is in Keshavananda Bharati case. It is in Keshavananda Bharati case where we have this what we call doctrine of basic structure. So ఈ doctrine of basic structure impact ఏంటిది? What is the impact of doctrine of basic structure? It is on what you call Supreme Court. It has empowered Supreme Court. మీకు పాయింట్ చెప్పిన క్లాస్లో డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అన్నది జ్యుడిషియల్ సుప్రీమసీని పెంచింది కానీ తగ్గించలేదు. రైట్? ద అవుట్కమ్ ఆఫ్ డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ ఇట్ లెడ్ టు జ్యుడిషియల్ సుప్రీమసీ. జ్యుడిషియరీ పవర్ని పెంచింది. అంటే అర్థం ఏంటిది? బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారము, డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారము ఎప్పుడైనా సరే ఒకవేళ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ వయలేట్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టు తనకు తానుగా సియోమోటో పవర్స్, రైట్, ఇట్ కెన్ టేకప్ ది కేస్. రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వాట్. రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎంక్రోచ్మెంట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎంక్రోచ్మెంట్ ఆన్ ది పవర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. You cannot see it as judicial review is not an encroachment on the powers of parliament. Alright? So whether your doubt got cleared, Shashidhar, it is not an encroachment on what you call powers of parliament. So మీరు అడిగిన అన్ని డౌట్స్ నేను క్లియర్ చేసినా? ఓకే. నాకు నిన్న క్లాస్ అసలు నాకు చాట్ కనబడట్లేదు, రెస్పాన్స్ కనబడట్లేదు. It is not the mistake of my mic or my mobile, camera. It is a YouTube streaming. Alright? Okay. Today I am enjoying the class. Okay then. So let me discuss the procedure for passing the law. So these are the different institutions. These are different institutions which are involved in law making process. So let me talk about the procedure for Jyoti and Amma class కి రావట్లేదు. I was concerned about her. Jyoti అన్న my class రావట్లేదు. Procedure for passing the ordinary bills. Procedure for passing of ordinary bills. Alright? So if you take this procedure for passing of ordinary bills, if you take the procedure for passing of ordinary bills, alright? So these ordinary bills can be introduced by any member. Alright? They can be introduced by any member. So when it comes to any member, it can be a member of government. It can be a member of government and it can be an ordinary MP, that is who is not a member of government. Ordinary member of parliament, that is who is not a minister. Not a minister. Alright? So here these are called as private member bills. They are called as private member bills. So the bills which are introduced by ordinary MP, the bills which are introduced by ordinary MP, they are called as private member bills. They are called as private member bills. But teda enti sir? What is the difference between the introduction of bills by member of government and the introduction of bills by minister? Iddari madhyana teda entidi? So what is the difference? Right? What is the difference? Difference em లేదు. రైట్? ఒక ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటే
హౌస్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, చైర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, రైట్. చైర్ పర్మిషన్, హౌస్ పర్మిషన్ లేకుండా ఒక ఆర్డినరీ ఎంపీ బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి వీల్లేదు, రైట్. అంటే అర్థం ఏంటిది, పర్మిషన్ అనేది కంపల్సరీ కావాలి. సో ఆ పర్మిషన్ ఎలా తీసుకుంటారు, బై ఇంట్రడ్యూసింగ్ అ మోషన్ ఫర్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద బిల్, రైట్. సో బై పాసింగ్ అ మోషన్, రైట్, దట్ ఈస్ by passing a motion for introducing the bill, right, by passing a motion for introducing the bill. So ఈ మోషన్ పాస్ చేయకుండా బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి వీల్లేదు. మోషన్ అంటే ఏం లేదు, పర్మిషన్ ఆఫ్ ది హౌస్, రైట్. సో హౌస్ పర్మిట్ చేస్తేనే బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాలి. సో వితౌట్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ ద హౌస్, right, a bill cannot be introduced. Without the permission of the house, a bill cannot be introduced, right. So this is the first point. And coming to members of government, right, government bills. So remember, government bills are normally notified in the gazette, right. So all the bills, that is the bills which government want to introduce, right, the bills which are introduced by government, they are notified through gazette. Right. So gazette notification is issued for introducing this what you call ordinary bills. So ఇంకొక పాయింట్, ఆల్ దోస్ బిల్స్ విచ్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ గెజెట్, ఏ బిల్స్ అయితే గెజెట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయో అలాంటి బిల్స్కి ఎలాంటి హౌస్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు, రైట్. ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ పర్మిషన్ ఆఫ్ ది హౌస్. దట్ మీన్స్ దే కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద హౌస్ వితౌట్ పాసింగ్ ఎనీ మోషన్ ఫర్ ఇంట్రడక్షన్, రైట్. సో దీస్ బిల్స్ which are introduced in what you call the bills which are mentioned in gazette, ఏవైతే గెజెట్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయో అలాంటి బిల్స్కి ఎలాంటి పర్మిషన్ అవసరం లేదు, అంటే ఎలాంటి హౌస్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు. హౌస్ పర్మిషన్ అవసరం లేకుండానే, సో వితౌట్ ది పర్మిషన్ ఆఫ్ ది హౌస్ దే కెన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ది హౌస్, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ పాయింట్, రైట్. So a bill can be introduced in either house of parliament. Second one, right, after introduction, right, there will be a general discussion on the bill. So normally in Lakshmikant it is called as first reading. మీకు లక్ష్మీకాంత్ బుక్ చదువుకుంటే ఫస్ట్ రీడింగ్, సెకండ్ రీడింగ్, థర్డ్ రీడింగ్ అని ఉంటుంది. అది లక్ష్మీకాంత్లో యూజ్ చేసిన టెర్మినాలజీ, రైట్. కానీ డిడి బస్సు లాంటి బుక్, సుభాష్ కశ్యప్ లాంటి బుక్స్లో ఇలాంటి ఫస్ట్ రీడింగ్, సెకండ్ రీడింగ్ అని ఉండదు. జనరల్ డిస్కషన్, డీటెయిల్ డిస్కషన్ అండ్ ఓటింగ్, రైట్. సో డ్యూరింగ్ దిస్ జనరల్ డిస్కషన్ స్టేజ్, డ్యూరింగ్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ జనరల్ డిస్కషన్, the discussion is restricted to what you call overall nature of the bill, right. Here discussion is on overall nature of the bill, right. Discussion is on overall nature of the bill, right. So this is what the point is. And during this general discussion stage, no changes or no amendments can be proposed, right. So no amendments can be proposed. ఇక్కడ ఎలాంటి అమెండ్మెంట్స్ ప్రపోజ్ చేయడానికి, ఎలాంటి అమెండ్మెంట్ ప్రపోజల్స్ పెట్టడానికి వీల్లేదు. ఇక్కడ ఏంటిది, బేసిక్ డిస్కషన్ ఈజ్ అబౌట్ జనరల్ వాట్ యు కాల్ బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద బిల్. సో ఆ బిల్ దేనికోసము, దాని పర్పస్ ఏంటిది, దాని ఇంటెన్షన్ ఏంటిది. సో డిస్కషన్ అంతా కూడా ద ఎంటైర్ డిస్కషన్ విల్ బి ఆన్ వాట్ యు కాల్ ది నేచర్, ది గోల్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్, ద పర్పస్ ఆఫ్ ద బిల్, రైట్. సో there is no point to point discussion అనేది ఇక్కడ జరగదు, రైట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ జనరల్ డిస్కషన్, రైట్. సో ఇంకొక పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయినా, రైట్. ఇఫ్ టేక్ in case of coming to your doubt, Shashidhar, for ordinary bills there is no prior recommendation of president is essential. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫర్ ఆర్డినరీ బిల్స్
ఫర్ ఆర్డినరీ బిల్స్కి ఎలాంటి ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు, ఎవరైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఎవరైనా ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు, దానికి ప్రయర్ పర్మిషన్ అవసరం లేదు. కానీ ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం, ద బిల్స్ విచ్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ గెజెట్, ద బిల్స్ విచ్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ గెజెట్. నా హూ విల్ సైన్ ద గెజెట్? Who will sign the gazette? So gazette is signed by president. Alright. So if it is notified through gazette, then it is right with the it means that it is with the permission of president of India. Gazette lo mention chesina bills maatrame right president of India nunchi anukovali. Alright. So gazette is signed by president of India. So it is these bills which we can deem it as bills on the recommendation of president. Right. So simple cheppalante government bills are on the recommendation of president. Right. Ordinary bill, the private member bills are without the recommendation of president. So am I clear to you, Shashidhar? Right. Okay. ఇలా ఇద్దరు ముగ్గురు డౌట్స్ అడుగుతూ ఉంటే యూ కెన్ లెర్న్ మెనీ థింగ్స్. ఈవెన్ ఒకవేళ నేను మర్చిపోయినా కానీ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ డౌట్స్ I'll touch each and every point. Alright, so this is what about the general discussion. So during the stage of general discussion, no changes or no amendments can be proposed. Onto the bills. Okay. So this is about, and gurtupatti inko point which I follow. These ordinary bills can be introduced in either house of parliament. Alright. So they can be introduced in either house of parliament. So what do you mean by either house of parliament? Either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. Either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. So it is Lok Sabha or Rajya Sabha. It can be introduced in either house of parliament. Alright. An ordinary bill can be introduced in either house of parliament. Alright. So introduction, general discussion. Next comes detailed discussion. So remember, coming to this detailed discussion will take place based upon the report of select committee. Right. After general discussion, there will be constitution of what you call constitution of select committee. That is there will be constitution of select committee, also called as house committee. Alright, it is select committee or house committee. Alright. So it is select committee or house committee. Alright. Coming to this constitution of select committee, this select committee or house committee is constituted by chair of the house. It is chair of the house. Who will constitute? It is chair of the house who will constitute this select committee. And coming to constitution of select committee, it is not mandatory to constitute select committee. So it is not always required. అంటే సెలెక్ట్ కమిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఖచ్చితంగా కాన్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అది చైర్ ఇష్టం. కాన్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు. నిజంగానే అవసరమైంది అనుకుంటే మాత్రమే సెలెక్ట్ కమిటీ చేసుకోవచ్చు. If you take opposition parties, what opposition parties will do? Opposition parties కున్న రోగం ఏంటిదంటే దే కీప్ ఆన్ డిమాండింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ కమిటీ. అది వాళ్ళ ధర్మం, అది వాళ్ళ డ్యూటీ. సో కాన్స్టిట్యూట్ చేయడము చేయకపోవడం అన్నది చైర్ ఇష్టం. రైట్. సో చైర్ హ్యాస్ ఎవ్రీ రెస్పాన్సిబిలిటీ,
every discretion of constituting the select committee. So it is up to the chair. It is up to the chair to constitute the select committee. All right. So what does this select committee? Remember, this constitution of select committee comes after general discussion, not during general discussion. All right. So it is after general discussion, the members can raise the demand for constituting the select committee, and it is up to the chair. It is up to the chair to constitute this select committee. All right. So what does this select committee consist of? If you take this select committee consists of members from different political parties based upon their proportion in the house. All right. So select committee lo it consists of members. It consists of members from different political parties. Different political parties based upon the proportional representation. అంటే వాళ్ళ సంఖ్యను తగ్గట్టు లోక్సభలో ఆ హౌస్లో వాళ్ళ సంఖ్యను తగ్గట్టు రైట్ వాళ్ళ ప్రపోర్షన్ తగ్గట్టు మెంబర్స్ అన్నది అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ what you call right constitution of select committee. All right. Then comes what you call detailed discussion. All right. Then comes detailed discussion. Then comes detailed discussion. All right. So here during this stage, right, there will be detailed discussion on each and every provision of the bill based upon the report given by select committee. Select committee ఇచ్చిన రిపోర్ట్ని యూస్ చేసుకొని రైట్ ప్రతి పాయింట్ని పాయింట్ టు పాయింట్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు జనరల్ డిస్కషన్లో ఇట్ ఈస్ జనరల్ డిస్కషన్, బట్ కమింగ్ టు డీటెయిల్ డిస్కషన్ ఇట్ ఈస్ పాయింట్ టు పాయింట్ డిస్కషన్. రైట్. ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ద బిల్ ఒక 10 పాయింట్లు ఉన్నాయనుకోండి, ఒక్కొక్క పాయింట్ని డిస్కస్ చేయడము, డిబేట్ చేయడము, ఓటింగ్ పెట్టడము. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింపుల్ క్లోజర్. అంటే మనకు రకరకాల డిస్కషన్స్ ఉంటాయి. సింపుల్ క్లోజర్ అని, కంపార్ట్మెంటల్ క్లోజర్ అని, కంగారు క్లోజర్ అని, సన్సెట్ క్లోజర్ అని. రైట్. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాసింగ్ ద బిల్స్. సింపుల్ క్లోజర్, కంపార్ట్మెంట్ క్లోజర్, కంగారు క్లోజర్, sunset closure. Right. So we have a different types of passing the bills. Right. So during this detailed discussion stage, each and every point, so there will be detailed discussion based upon the what you call report given by select committee. In case ఒకవేళ select committee కాన్స్టిట్యూట్ అయితే select committee ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారము select committee రిపోర్ట్ని బేస్ చేసుకొని there will be detailed discussion. Right. So class to class, right, technically it is class to class. Right. So it is called as simple closure. Now if voting takes place based upon group of points or group of clauses, all right, so it is called as compartment closure. When the entire bill is discussed and voted, right, entire bill without going for class to class discussion. All right. So discussing the bill in totality అంటే బిల్ మొత్తంగా డిస్కస్ చేసుకోవడము, ఓట్ చేయడం. అంటే ఒక్కసారిగా బిల్ మొత్తాన్ని ఓట్ చేయడం, పాయింట్ టు పాయింట్ కాకుండా, క్లాస్ టు క్లాస్ కాకుండా బిల్ మొత్తాన్ని డిస్కస్ చేసి ఓట్ చేయడం. సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ కంగారు క్లోజర్. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఎప్పుడైతే టైం ఉండదో. ఆల్రైట్. సో వి సీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ కంగారు క్లోజర్. కొన్నిసార్లు voting will take place without any discussion. Alright, voting of the bill, passing of the bill without any discussions. ఏ డిస్కషన్ లేకుండా ఓట్ చేయడం. కొన్నిసార్లు చూసినాం మనం 10 నిమిషాలలో 3 బిల్స్ని పాస్ చేయడము, 10 నిమిషాలలో 5 బిల్స్ని పాస్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఇండియాలో. అంటే ఎలాంటి డిస్కషన్ లేకుండా జస్ట్ బై వాయిస్ ఓట్. ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అయింది? ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్కు మెజారిటీ ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్కు మనం ఇంతమంది అంటాం కదా, రైట్,
300 పార్ 300 పార్ అబ్కి బార్ 400 పార్. రైట్. సో ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్కి అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ ఉంటుందో అప్పుడు ఏమవుద్ది, దాదాపు ప్రతి బిల్ డిస్కషన్ లేకుండా పాస్ అయిపోతాయి. ఇలాంటి డిస్కషన్స్ ఉండవు. ఎందుకంటే ఆ డిస్కషన్స్ పెట్టి కూడా వేస్ట్. ఎందుకు, గవర్నమెంట్కి 350 ఓట్లు లేకపోతే 400 సీట్లు ఉన్నాయనుకోండి లోక్సభలో, అలాంటప్పుడు డిస్కషన్ పెట్టే లాభం ఉందా? అలాంటి వల్ల ఏం లాభం ఉండదు. అంటే గవర్నమెంట్ విల్ డామినేట్. సో there are instances in India where the bills are passed without any discussions. Sunset closure. It is sunset closure. So passing the bill without discussion, that is sunset closure. It is also, we also use the word guillotine. So guillotine denotes a double-edged swords. Guillotine, it is a double-edged sword. So normally it is a term that is used in budget. Alright. So here, passing of budgets without any discussions. Because we have a time limit for passing the budget. Time limit unda leda? What is the time limit to pass the budget? What is the time limit to pass the budget? So we know that budget should be passed by March 31st. At any cost, the budget should be passed by March 31st. March 31st kalla budget pass kavali ante manaku time limit undi. So because of, if there are more number of demands to discuss, if demands are more for discussion, appudu emavuddi, discuss cheyadaniki time undadu. When there are more demands for discussion, it is not possible for discussing all the demands. Appudu emavuddi, these demands are voted without any discussion. Right? When there is lack of time, when there is no time for discussing all the demands, in such conditions, alanti conditions lo, right, demands are passed without any discussion. In such conditions, demands are passed without any discussions. Alright. So this is about what you call different ways of passing the budget: simple closure, compartment closure, kangaroo closure, and sunset closure. Am I clear about this? You are right. So this is what about different ways of passing the bills, right? A bill after passing in the first house, it will be sent to second house. The bill after passing in first house, it will be sent to second house. So first house is normally called as originating house. First house is also is called as originating house, whereas second house is called as, right? What is a term that we use to refer second house? First house is originating house, and second house is investigating house. మీకు గుర్తుందో లేదు, ఇంతకుముందు చెప్పిన ఒకసారి. ఫస్ట్ హౌస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ originating house. First house is called as originating house, and second house is called as investigating house. Alright. So after passing in the first house, the bill is sent to the second house. So now let us examine the role of this investigating house. So what the investigating house can do? What are different options that are available for investigating house? What are different options that are available for investigating house? Alright. So if you take this investigating house, the second house, alright, the second house can accept the bill. Alright, the second house can accept the bill by
passing the bill, accept cheyochu, right? So right, by passing the bill with simple majority. So simple majority ద్వారా right bill ni pass చేసి accept cheyochu, alright. Accept the bill by passing the bill with simple majority, alright. By passing the bill with simple majority, alright. So same again, there will be general discussion, there will be detailed discussion. In the second house, same as first house, there will be general discussion, then there will be detailed discussion, alright. So here, alright, second house, based upon the report of select committee, based upon the findings made by select committee, the first house, alright, it can go for detailed discussion and there will be voting. So voting denotes, alright, voting denotes the third stage. General discussion is first stage, detailed discussion is second stage, and voting denotes third stage, right? So general discussion and detailed discussion will take place even in the second house. అంటే ఫస్ట్ హౌస్లో లాగా సెకండ్ హౌస్లో కూడా జనరల్ డిస్కషన్ ఉంటుంది, డీటెయిల్ డిస్కషన్ ఉంటుంది, ఆ తర్వాతనే ఓటింగ్ జరుగుతుంది. ఓటింగ్లో ఏమవుద్ది, ఇట్ కెన్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై పాసింగ్ ద బిల్ వితౌట్, రైట్, బై సింపుల్ మెజారిటీ వితౌట్ ఎనీ అమెండ్మెంట్స్. అంటే ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా బిల్ని పాస్ చేయడం. అప్పుడేమవుద్ది, దెన్ it will be deemed as, the bill is deemed to be passed. The bill is deemed to be passed by both the houses without any amendments. The bill is deemed to be passed. The bill is deemed to be passed, right, without any amendments by both the houses. Without any amendments. Right. So this is one thing. Second thing is right. Second thing is, the second house can reject a bill. The second outcome, the second house can reject a bill. Third one, the second house can withhold a bill. Alright. Fourth outcome, the second house can propose. The second house can propose changes to the bill. The second house can propose changes to the bill or amendments to the bill. Alright. So these are different outcomes. These are different outcomes in the passage of the bill. Alright. So it can be accepted, it can be rejected, it can be withheld, it can be these changes can be proposed or amendments can be proposed to the ordinary bill. Alright. So these are different outcomes. With respect to the bills. Alright. So if you take this, what you call second case, let me explain about this second case, that is rejection of a bill. Alright. If a bill is rejected by second house, the first house has passed the bill and the second house has rejected the bill. So what can be the outcome of this rejection? So this is a situation of deadlock. ఒక హౌస్ ఏమో పాస్ చేసింది, ఇంకోటేమో వద్దంటుంది. అంటే ఏంటిది, ఇద్దరి మధ్యన విభేదాలు, రైట్, లోక్సభకు రాజ్యసభకు మధ్యన విభేదాలు. సో ఇలాంటి విభేదాలు వచ్చినప్పుడు హౌ టు రిజాల్వ్ దీస్ డిఫరెన్సెస్, వాట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ రిజాల్వింగ్ ది డిఫరెన్సెస్? సో do we have any constitutional constitutional way of resolving these differences? సో రిమెంబర్, ఎప్పుడైనా రెండు హౌసెస్ మధ్యన విభేదాలు వచ్చినప్పుడు, whenever there is a deadlock created between both the houses, right, so these deadlocks are disagreements.
These deadlocks or disagreement, they are removed by way of, these deadlocks or disagreements, they are removed by way of joint sessions, by way of joint sessions. Alright, so joint sessions are conducted, alright, according to article 108. So if required, avasaramaitene president of India, if required, president of India can convene a joint session of parliament. Right, so ఎప్పుడైనా రెండు హౌసెస్ మధ్యన డెడ్లాక్ క్రియేట్ అయినప్పుడు, రైట్, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ కెన్ కన్వీన్ అ జాయింట్ సెషన్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఇక్కడ ఒక ట్విస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటిదంటే, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హీ కెన్ కన్వీన్ జాయింట్ సెషన్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇఫ్, ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ అ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ లోక్సభ. జాయింట్ సెషన్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు, రైట్, జాయింట్ సెషన్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు, ఒకవేళ లోక్సభ డిజాల్వ్ అయినా సరే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ కన్వీన్ ది వాట్ కాల్ జాయింట్ సెషన్. సచ్ సెషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లేమ్ డక్ సెషన్స్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పదాన్ని, రైట్, లేమ్ డక్ సెషన్స్. రైట్, సో నార్మల్గా ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ జనరల్ ఎలక్షన్, the first sitting of, before the first sitting of the house, before taking oath of office, right, after every general election, before taking the oath of office by members of parliament, such session of parliament normally termed as lame duck sessions. Right, so అంటే అఫీషియల్గా సెషన్స్ కానప్పుడు, అంటే అఫీషియల్గా సెషన్స్ కన్వీన్ కానప్పుడు, so President of India can convene these joint sessions, and these joint sessions are chaired by Speaker of Lok Sabha. So it is Speaker of Lok Sabha who will chair the joint sessions. Alright, alright, so this, right, so this joint sessions are chaired by what you call speakers of Lok Sabha. Right, in case when there is any exigencies, just okay, in case of any kind of exigencies or in case of any kind of unforeseen situations, that is when there is no chance of speaker being available, when there is no chance of availability of speaker, in such conditions, right, it is the person as appointed by President of India. So normally speaker, if not speaker, deputy speaker. If there is no speaker and deputy speaker, or in the temporary absence of this, right, it is a person as appointed by President of India. Alright, so normally, so you have a doubt how a joint session can be convened when Lok Sabha is dissolved, right? So until new members are elected, so normally, say for example, alright, we have a condition of dissolving Lok Sabha before general elections. So normally, alright, the Lok Sabha is dissolved whenever there are elections. In such a condition, if president want to pass a bill, or if there is a bill that needs to be passed, in such conditions, alright, so until new Lok Sabha is elected, the previous Lok Sabha will be in office, the previous Lok Sabha will sit in the joint session. Am I clear to you, Shashidhar? Alright, so if there is a law that is made, that means constitutionally president has this power. So till now we don't have any such instance, of using what we call joint sessions, right, after dissolution. Andukane we don't have much kind of discussions, but constitutionally President of India has this power to convene a joint session even after Lok Sabha is dissolved, or even
right, when there is a dissolution of government, right, dissolution of government. So this can be a chance, there can be a chance of what we call joint session, right. So but practically speaking, till now we don't have any such instance. So if there is really any such instance, then we can use it as an example and then we can use the Supreme Court interpretations. నిజంగానే అలాంటి జరిగి ఉంటే రైట్ మనకు సుప్రీం కోర్ట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ వచ్చేవి. Alright, so this is what about joint sessions. So joint sessions are used to remove the deadlocks. Joint sessions are used to remove the deadlocks between Lok Sabha and Rajya Sabha. Right. So in case of rejection, so rejection denotes a case of deadlock. Rejection denotes a case of deadlock. Right. And coming to withholding a bill, the third condition. Right. So second house has every power, right? Second house has every power to withhold a bill, right? So for how many days, right, the second house can withhold a bill? For how many days the second house can withhold a bill? So if you take the case of withholding a bill, in our constitution, we don't have any time limit for the second house to pass the bill. పలానా టైంలోనే పలానా టైం పీరియడ్ లోపల బిల్ పాస్ అండ్ రూల్ ఏం లేదు మనకి, రైట్. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాన్స్టిట్యూషనల్ టైం లిమిట్ ఫర్ ది సెకండ్ హౌస్ టు పాస్ ద బిల్. సో సెకండ్ హౌస్ కెన్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ టైం, దట్ ఈస్ రైట్. ది సెకండ్ హౌస్ కెన్ టేక్ ఎనీ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం, బట్ the condition is after the expiry of 6 months. After expiry of 6 months, alright, the President of India, alright, so after the expiry of 6 months, alright, the President of India can convene joint session. So we had joint sessions. Don't think that we don't have joint sessions. There are many instances of having joint sessions, but joint session after dissolution, alright. Am I clear? Alright, even if you take the Pota bill was passed in in the joint session, alright. I still remember that case, Prevention of Terrorist Activities Act, alright. So President of India can convene joint session after the expiry of 6 months. That means before 6 months, the President of India cannot convene a joint session. So joint sessions are available in case of rejection, in case of withholding a bill, and both in these cases, right, it is up to the President. So when we call it as up to the President, what does it mean? President acting on the advice of Prime Minister. నిజంగానే ప్రెసిడెంట్ సొంతంగా యాక్ట్ చేసే పవర్స్ ఉన్నాయా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో? అకార్డింగ్ టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, according to Indian Constitution, whether President of India can act on his own, prasakte ledu. What does Article 74 says? Alright, so if you take Article 74 says that, అమ్మ క్లాస్లో ఎవరు? హలో ఎవరు? చెప్పండి అమ్మా. ఓకే అమ్మా, నేను క్లాస్లో ఉన్నాను యాక్చువల్గా, మళ్ళీ కాల్ చేయండి అమ్మా. Alright, so if you take Article 74 of Indian Constitution, Article 74 of Indian Constitution clearly states that, right? Article 74 of Indian Constitution clearly states that President of India should always shall act on the aid and advice of Council of Ministers headed by Prime Minister. That is,
there is a constitutional compulsion. There is a constitutional compulsion of acting on the aid and advice of Council of Ministers. Right? So President should act. President should always act on the aid and advice of Council of Ministers. Alright? President should act on the aid and advice of Council of Ministers. That means even convening joint sessions, it is on the advice of Prime Minister. It is on the advice of Prime Minister. Okay? So this is the things. Now coming to the last case, that is proposing changes. Proposing changes to the laws. Alright? Proposing changes to the laws. Alright? It is the second house. The second house has every power. The second house has every power. The second house has every power to propose amendments. So whenever second house want to propose amendments, whenever second house want to bring changes, ఎప్పుడైతే సెకండ్ హౌస్ చేంజెస్ చేయాలనుకుంటుందో, ఎప్పుడైతే సెకండ్ హౌస్ చేంజెస్ చేస్తుందో, చేయాలనుకోవడం వేరు, చేయడం వేరు. రైట్? ఎప్పుడైతే సెకండ్ హౌస్ చేంజెస్ చేస్తుందో ఆర్ అమెండ్మెంట్స్ చేస్తుందో, ఇన్ సచ్ కండిషన్స్, సో changes made by second house. So all such changes should be communicated to Lok Sabha, first house. Second house chesna prati amendment, second house chesna prati change first house ki teliyaparichali. Right? It should be noted. It should be notified to the first house. Where if you take first house, the first house can accept the changes or it can reject the changes. Right? The first house can accept the changes or it can reject the changes. So in case of first house, if you take the first thing, if you take the first outcome, if first house accept the changes, okavela first house changes ni accept chesindi anukondi, then the bill is deemed to be passed. The bill is deemed to be passed. The bill is deemed to be passed as passed by. The bill is deemed to be passed as passed by both the houses with changes. Both the houses with changes. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం if you take the first one, ఇక్కడ చూసినాం bill is deemed to be passed by both the houses without changes ఇక్కడ. Alright? Now in the case of here, it is deemed to be passed by both the houses with changes. Adi teda. Now in case of rejection, if the second house rejects a bill, then what happens? First house emo changes వద్దంటుంది, సెకండ్ హౌస్ ఏమో చేంజెస్ కావాలంటుంది. అంటే అర్థం ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ అ కేస్ ఆఫ్ డెడ్ లాక్. అంతే కదా? ఇట్ ఈస్ అ కేస్ ఆఫ్ డెడ్ లాక్ బిట్వీన్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. ఇట్ ఈస్ అ కేస్ ఆఫ్ deadlock. So it will lead to deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha. It is an instance of deadlock between Lok Sabha and Rajya Sabha. So whenever there is such deadlock, again it will lead to what? It will lead to joint sessions. So this is what you should remember. Right? So these are different possible outcomes. So a bill after getting passed in parliament, an ordinary bill that is passed in parliament, after getting passed in parliament, will be sent to President of India. The bill after getting passed in parliament will be sent to President of India. So when a bill of parliament alright, bill of parliament, alright,
Now there was a doubt raised, if the second house stops functioning for 6 months, alright, right, what is the constitutional condition? According to Article 83, 84, 85 of the Constitution, what President should do? What is the time gap between 2 successive sessions of Parliament? What is the time gap between 2 successive sessions of a Parliament or a House? రెండు సెషన్స్ మధ్యన మ్యాక్సిమం గ్యాప్ ఎంత ఉండాలి? It should not be more than 6 months. That means within 6 months there should be a session convened. Alright? Within 6 months the session should be convened. Alright? So President has to convene. President has to convene a session of Parliament, right, before the expiry of 6 months. Alright? So now whenever a bill is sent to President, so what President does? What President does? Alright? So what is that article that deals with veto powers of President? So normally when a bill is sent to President of India, right, he has his own assenting powers or veto powers. So what is the article that deals with veto powers of President of India? What is the article that deals with veto powers of President of India? No, I want your answers. I am waiting for your response. Article 111 of the Constitution. It is Article 111 of the Constitution. So according to Article 111 of the Constitution, the President of India can use his veto powers. He can use suspensive veto. He can use suspensive veto. He can use pocket veto. He can use absolute veto. Alright? Now this is the biggest question mark. Using of absolute veto powers with respect to bills of Parliament. Whether President of India can use absolute veto powers with respect to bills of Parliament. Article 201 deals with bills reserved for President consideration by Governor. So my question is whether President of India can use absolute veto powers with respect to bills of Parliament. Lakshmikant sir prakaramu, alright. Alright, of course, if kotta books lo marcheshindu, pada books lo matram he said that the previous editions, 4th editions, 5th edition lo matram he said that President of India has absolute veto powers with respect to bills of Parliament, but it is absolutely wrong. Alright, so remember that President has no absolute veto powers. President has no absolute veto powers with respect to bills of Parliament, whether it is money bill or alright, chepta, alright, Shashidhar, that is the most important point I want to discuss. Alright, so he has no absolute veto powers with respect to budget, money bills or what you call finance bills or ordinary bills passed by Parliament. So there is a condition, there is a point raised in Lakshmikant saying that President of India can use absolute veto powers with respect to private member bills. Alright, and absolute veto powers can be used against private member bills. Alright. A private member bill. So there is a point. దీని మీద ఒక clarification ఇస్తాను మీకు. So what is private member bill? A bill that is introduced by non-minister, an ordinary MP. Right? The question is whether a private member bill can be passed without the support of ruling party. Whether a private member bill can be passed without the support of ruling party. రూలింగ్ పార్టీ సపోర్ట్ లేకుండా ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ పాస్ అవుతుందా? ఒక బిల్ పాస్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటిది? రూలింగ్ పార్టీ సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడే పాస్ అవుతుంది. చిన్న ఇమాజినేషన్ చేసుకుందాం. థింక్ దట్ ద బిల్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ది అపోజిషన్ పార్టీ అండ్ ఆల్ ద అపోజిషన్ పార్టీస్ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ ది బిల్. థింక్ దట్ జస్ట్ బై సపోర్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది అపోజిషన్ పార్టీస్ కెన్ ఎ బిల్ బి పాస్డ్? ఒక బిల్ని
అన్ని అపోజిషన్ పార్టీ సపోర్ట్ చేసి అనుకుందాం, పాస్ అవుతుందా? ఆలోచించండి. రైట్, రూలింగ్ పార్టీ కాకుండా ఓన్లీ అపోజిషన్ పార్టీ సపోర్ట్ చేసినప్పుడు అవుతుందా? అపోజిషన్ పార్టీ సపోర్ట్ చేసిన బిల్ని రూలింగ్ పార్టీ సపోర్ట్ చేస్తుందా? ప్రాక్టికల్ అది ఎక్కడ పాసిబుల్ అని చెప్పండి నాకు. అది అపోజిషన్ పార్టీస్ ప్రపోజ్ చేసిన బిల్స్ని రూలింగ్ పార్టీ సపోర్ట్ చేస్తుందా? సపోర్టే లేదు. రూలింగ్ పార్టీ సపోర్ట్ అంటే, అపోజిషన్ పార్టీ అంటే ఏంటిది? ఏ పార్టీస్కి అయితే మెజారిటీ ఉండదో వాళ్ళే అపోజిషన్ పార్టీస్. మరి అక్కడ మెజారిటీ లేనప్పుడు రైట్, హౌ యూ కెన్ సే ఇట్ యాస్ మెజారిటీ ఇన్ ది పాస్ ఆఫ్ ద బిల్? హౌ ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్లీ పాసిబుల్ టు హ్యావ్ అ మెజారిటీ రైట్ టు అ బిల్ వితౌట్ ది సపోర్ట్ ఆఫ్ రూలింగ్ పార్టీ? అంటే ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఒక బిల్ పాస్ కావాలి అంటే ఇట్ రిక్వైర్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ రూలింగ్ పార్టీ. రైట్, రూలింగ్ పార్టీ సపోర్ట్ లేకుండా ఏ బిల్ పాస్ కాదు. రైట్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రూలింగ్ పార్టీ హౌస్ విత్ ఇన్ ద హౌస్ బిల్ని పాస్ చేసింది, అంటే బిల్ని సపోర్ట్ చేసింది. ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినాక నో అని చెప్తుందా? కెన్ దేర్ బి ఎ ఛాన్స్ వేర్ ruling party government supporting the bill within the house, within the parliament, and when it goes to president office, can there be a chance of saying no to the bill, or will it advise the president to stop giving assent? ఛాన్స్ ఉంటుంది అట్లా? అగైన్ నో. అంటే ఒక ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ పాస్ అయిందంటే అర్థమేంటిది? ఇట్ ఈస్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, ఇట్ ఈస్ విత్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ దట్ విల్ అడ్వైజ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. So where is the chance of using absolute veto power against the private member bills? Where is the chance of using what you call absolute veto powers with respect to private member bills? Even I have explained one of cases, different examples when I taught assent to bills or when I taught veto powers. President of India has used absolute veto powers with respect to postal reservation bill, right, which was passed by Rajiv Gandhi government, okay. Rajiv Gandhi government passed చేసిన పోస్టల్ రిజర్వేషన్ బిల్ని రైట్ అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిజెక్ట్ చేసాడు. కానీ అక్కడ ఒక కండిషన్ జరిగింది, ప్రెసిడెంట్ సంతకం పెట్టే లోపే గవర్నమెంట్ పడిపోయింది. రైట్, సో bill president office chair when the bill went to president office, and before president giving his assent, president santakam pette lope a no confidence motion was reduced against Rajiv Gandhi government, and Rajiv Gandhi government has failed to prove its majority. Okay, and the next government, VP Singh government, when VP Singh came to power, all right, అని నేను చెప్తాను. సో వెన్ VP Singh came to power, VP Singh has advised what you call President of India to reject that bill. That was the only case where President of India has used absolute veto powers. రైట్, ఇంకొక లాజిక్ మాట్లాడదాం. పార్లమెంటరీ సిస్టంలో వెదర్ లెజిస్లేచర్ ఈజ్ సుప్రీం ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ సుప్రీం? ఇన్ a parliamentary system, who is supreme? Whether executive or legislature? Legislature is supreme, and legislature has every power to control the government. Legislature has every power to control the executive. So in a parliamentary system of government, it is legislature, it is parliament that is supreme. Okay, all right. Alright, so how the executive can overcome? So in a parliamentary system, how an executive can overcome legislature? How an executive can override legislature? If executive is overriding legislature, what does it mean? It means that the legislature is only subordinate to executive, which is against the spirit of parliamentary system of government. So going by this logic, how President of India can use absolute veto powers with respect to bills of parliament? How he can use?
Constitutionally speaking, right? Constitutionally speaking, you cannot use this postal reservation bill and say it as what you call President of India has what you call absolute veto powers with respect to ordinary bills. దాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని ఇదే కరెక్ట్ అని చెప్పడానికి వీలు లేదు. కాన్స్టిట్యూషనల్గా రైట్ ఇట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ what you call a parliamentary system of government. Alright, so the only condition, the only case బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, constitutionally speaking the president of India can use absolute veto powers. Constitutionally speaking, president of India can use absolute veto powers only with respect to ordinary bills of state legislature reserved for his consideration under article 201. Right, so president of India can use, right, president of India can use absolute veto powers. He can use absolute veto powers only with respect to ordinary bills, only with respect to ordinary bills of state legislature, ordinary bills of state legislature which are reserved for his consideration under article 201 by governor of the state, by governor of the state. Alright, so ordinary bills, it is, if you take this what you call absolute veto powers, constitutionally speaking it is president of it is on the ordinary bills of the state legislature. It is ordinary bills of the state legislature, right, which are reserved for his considerations, which are reserved for his considerations under article 201. Alright, alright, so this is what the position of President of India. So whenever a bill that is passed by president, whenever a bill that is passed by President of India, whenever a bill that is passed in Parliament and sent to President of India can use these veto powers. Alright, alright, so not to give his assent and rejecting the assent. Alright, not to give assent is withholding, that is pocket veto. It is pocket veto. Alright, simply the President of India can table the bill, that is pocket veto. Alright, so these are what you call, this is the role of president. Now take down a question in this regard, take down a question in this regard. Explain the role of, explain the procedure for passing of ordinary bills. Explain the procedure for passing of ordinary bills in the Parliament. This is one question. Coming to second question. Analyze the constitutional significance of analyze the constitutional significance of joint sessions. Analyze the constitutional significance of joint sessions in Indian Parliament. Analyze the constitutional significance of joint sessions in Indian Parliament.
So this is what about union legislature, right? So I'll take a break here of 10 minutes. Again, we will meet after 10 minutes.
క్లాస్ 11:30 వరకు కదా నేను చెప్పింది, క్లాస్ టైమింగ్స్ 11:30 అని చెప్పింది కదా. ఓకే 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 11:30 నుంచి మరి పబ్బాడ్ క్లాస్ ఉంది ఇక్కడ. Yes. Coming to your doubt, Shajdar, it is correct about criminal procedure code. The recently amended CRPC provides compensation for wrongful prosecution. Alright. So, next we move on to state legislature and state executive. Next, let me move on to state executive and state legislature. Alright. So here, as a part of it, we'll talk about governor. We'll talk about governor and the entire state council of ministers. Governor, and state council of ministers. State council of ministers. Okay. All right. So let me go with this governor. All right. Let me first talk about governor. So if we take governor, all right. So how governor is appointed? So let us talk about appointment of governor, removal of governor, right? The functions of governor, right? So normally we have governors being appointed for a state, right? Normally we have governors being appointed for a state, right? Okay. But according to 7th Amendment Act, the governor, a same governor can be appointed for 2 or more states, right? A same person. So according to 7th Amendment Act made in 1956, according to 7th Amendment Act made in 1956, it allows, right, appointing a same person for 2 or more states. For 2 or more states. Alright. Coming to your doubts, Shajdar, I will answer after the class because, right, I think it will interfere with our class. So we will discuss this doubts after the class. Same person can be appointed for 2 or more states. Even now we have same governor for Andhra and Telangana. For Andhra and Telangana it is same governor. Alright, for Andhra and Telangana it is same governor. So this is allowed. So after reorganization of states, alright, after reorganization of states for the first time in 1956, alright. So after SRC, alright. So it is the Fazlali committee. Based upon Fazlali committee, we see a reorganization of states in India been done on the basis of language. So language is taken as a criteria. Language is taken as a criteria for reorganizing the states in India, and it is in this context. The same person is allowed for getting appointed as governor of 1 or more states, right? So this is what about the thing is, and these governors are appointed by President of India by the order that is under the warrant and seal of President of India. That is
governors are appointed under the warrant and seal of President of India, right? Rajamudra, right? Ante it is by the order of president, right? If you take, what is the constitutional position of governor? అసలు గవర్నర్ పొజిషన్ ఏంటిది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ ఆఫ్ గవర్నర్, రైట్? సో గవర్నర్ యాక్ట్స్ యాజ్ head of the state, alright? He is the head of the state as well as he is the head of the state executive. He is the head of the state as well as head of state executive, alright? At the same time, he is also a bridge between, alright, President of India, governor is also a bridge between center and states, right? Governor acts as bridge between center and states, alright? So if you take head of the nation, head of India, who is head of India? President of India. Whether President of India is appointed or elected. So we have an elected President of India, alright? So what is the future of parliamentary system of government? Alright, elected executive and elected head. If you take, we call it as what we call republic nation, alright? The future of a republic nation is, it is elected executive and elected head of the nation. That means head of the state is elected in the center. Then why we have not adopted the same concept of elected head of the state, right? President is elected but not governor. So governor is not an elected head, he is an appointed, right? So what is the reason for having appointed head of the executive? So what are the merits and demerits? Of having appointed executive or appointed governor? Take the question. Answer రాయండి, ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ రాయండి, alright? So discuss the merits and demerits of appointed governor. Just try చేయండి, right? So read Hindu paper, read Indian Express, or you can also read you can also search in PRS legislative research, alright? So merits and demerits of appointed governor. Alright, so this is, if you take governor is appointed by President of India, and governor stays in the office at the pleasure of President of India, right? So governor stays in the office at the pleasure of President of India, alright? So this word of pleasure has much significance, alright? So governor stays in the office at the pleasure of president. It means that as long as governor is loyal to President of India and president has confidence on governor, right? So అంటే అర్థం ఏంటిది? విధేయత. గవర్నర్ అన్నవాడు ప్రెసిడెంట్కి విధేయునిగా ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఆ విధేయత పోతుందో, రైట్, అప్పుడు గవర్నర్ కెన్ బి రిమూవ్డ్, రైట్? సో విధేయత అండ్ నమ్మకము, రైట్? So as long as president has confidence on his governor and the governor is loyal to President of India, the president, right, the governor will stay in the office. Once this loyalty is lost, once there is loss of loyalty and loss of what you call
when there is loss of loyalty, or if president loses confidence. If president loses confidence in such conditions, all right, the governor will lose the office. That means when we talk about loyalty towards president, what does it actually means? నిజంగానే ప్రెసిడెంట్ లాయల్టీయా? ప్రెసిడెంట్ డమ్మీ. రియల్ పవర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్యాబినెట్. ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఇస్ క్యాబినెట్. సో లాయల్టీ టు హూమ్? ఎవరికి లాయల్గా ఉండాలి? సో గవర్నర్ అన్న వాళ్ళు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ క్యాబినెట్కి లాయల్గా ఉన్నంత వరకు, గవర్నర్ అన్న వ్యవస్థ, గవర్నర్ అన్న వాళ్ళు యూనియన్ గవర్నమెంట్కి లాయల్గా ఉన్నంత వరకు ఆఫీస్లో ఉంటారు. ఒకవేళ తోక జాడిచ్చింది అనుకోండి, ఆఫీస్ నుంచి వెనక్కి పంపించడమే. రైట్, ఆఫీస్ నుంచి వెనక్కి పంపించడం. రైట్. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది గవర్నర్ ఈజ్ loyal to president, which in fact means, right, loyalty towards the union government. So as long as they are loyal to union government, they will stay in office. Right. There is no other way or procedure for removing the governor. So governors are simply removed by order of president, appointed by order of president and removed by order of president. ఇంకెలాంటి సపరేట్ ప్రొసీజర్ లేదు, అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సపరేట్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ రిమూవింగ్. ఈవెన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సపరేట్ గ్రౌండ్స్ ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ గవర్నర్. రైట్. ఇఫ్ యు టేక్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, రైట్, డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ గ్రౌండ్స్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ రిమూవింగ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? ప్రెసిడెంట్ రిమూవ్ చేయడానికి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏమైనా స్పెసిఫిక్ గ్రౌండ్స్ మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయా? ఎస్ ఆర్ నో? ఉన్నాయా? So what is that article that deals with removal of president of India? What is that article that deals with removal of president of India? President removal procedure. President removal ఏ article లో మెన్షన్ చేస్తుంది? It is article 61 of Indian Constitution. It is article 61, impeachment. It is impeachment of president of India. It is impeachment of president of India, article 61. And what is the ground that is mentioned in article 61? Violation of constitution. At least manaki padamanu, right, at least we have this word in constitution. Manaku padam entante impeachment of president of India. It is impeachment of president. It is impeachment of president of India, or that is violation of constitution. So there is a ground, that is violation of constitution. కానీ if you take గవర్నర్కి ఆ పదం కూడా లేదు, ఎలాంటి గ్రౌండ్స్ లేదు, ఎలాంటి ప్రొవిజన్ మెన్షన్ చేయలేదు. ప్రెసిడెంట్కి అయితే గ్రౌండ్స్ మెన్షన్ చేస్తుంది, ప్రొవిజన్ మెన్షన్ చేస్తుంది, కానీ గవర్నర్కి ఎలాంటిది లేదు. అంటే అర్థం ఏంటిది? ప్రెసిడెంట్కి నచ్చినంత వరకు, యూనియన్ గవర్నమెంట్కి నచ్చినంత వరకు ఆఫీస్లో ఉంటాడు. ఒకవేళ యూనియన్ గవర్నమెంట్ నచ్చలేదనుకోండి, రైట్, తీసేయాల్సిందే. రైట్. అందుకనే ఆ వర్డ్ ప్లెజర్. రైట్. సో గవర్నర్ విల్ స్టే ఇన్ ది ఆఫీస్. గవర్నర్ విల్ స్టే ఇన్ ది ఆఫీస్ ఎట్ ది ప్లెజర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దిస్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ప్లెజర్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ప్లెజర్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్. రైట్. సో వాట్ ఆర్ ద క్వాలిఫికేషన్స్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ అపాయింటెడ్ యాజ్ గవర్నర్? What are the qualifications required? Should be citizen of India, should have attained the age of 35 years, should not hold any office of profit. Alright. So these are the qualifications required. Should be citizen of India, should have attained the age of 35 years, should not hold any office of profit. Alright. So in this regard, alright, Sarkariya Commission. In this regard, Sarkariya Commission, right? Sarkariya Commission have given, right, certain qualifications to get appointed as governor, right? So for making appointments to governor, right, Sarkariya Commission has given certain recommendations. And remember, the purpose of these recommendations, Sarkariya Commission, it is on center state relations. మనకు రెండు కమిటీస్ ఉన్నాయి, సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ మీద రెండు కమిటీస్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో
Sarkaria Commission, RS Sarkaria, Ranjit Singh Sarkaria Commission, which gave its recommendations in 1988. 81లో కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తే 88లో రికమెండేషన్స్ ఇచ్చింది, అది సర్కారీ కమిషన్. ఇంకోటి ఎంఎం పూంచి కమిటీ, రైట్. సో వీ హ్యావ్ 2 committees on సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్. వన్ ఈజ్ సర్కారీ కమిషన్ and the other one is MM Poonchi Commission, right. So Sarkaria Commission has given certain guidelines, or recommendations for the appointment of governor, for the case of appointment of governor, right. So according to, I'll do one thing. So for now I'll start the class here on this point. Today I'll start the class on this point of what you call qualifications required to get appointed as governor. I'll continue the class on Monday. So remember, from Monday onwards, right, so there won't be again changes, ఎందుకంటే స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం కూడా టైమింగ్స్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్. ఫ్రమ్ మండే ఆన్వర్డ్స్, రైట్, ద క్లాస్ టైమింగ్స్ విల్ బి ఫ్రమ్ 9:30 to 12 as usually our previous timings. So here it will be GS class, from 2 to 4 it will be pub art class, from 2 to 4, right. So mind these changes in timings, right. So for now I'll start the class here on this point. We'll meet on Monday at 9:30.